Okay, hi, Assalamualaikum everyone, the FP1 and all my lovely students. Okay, today we are going to continue our discussion on tutorial 3, inequalities and absolute values. We have done all the exercises at the notes given to you. Okay, so far, how many questions have you done? 70, madam. 17. Okay, lagi orang lain? Orang lain, how many questions have you done? Irfan, Mira, Huda, 15. Putri? 15. 15. So far? Sharif Adli? Okay, according to our syllabus, we have 1 week remaining. But if you have done all the question and we finish our discussion, I think we will just proceed to the next chapter, ya. Boleh, Boleh. Okay, so if you have any question, please ask. Okay, from question 1 until 4, do you have any problems with that? No, madam. Orang lain 1 until 4, okay? I think no. Okay, madam. Okay, cikgu just nak highlight kan. Okay. Nombor 2, use the number lines to find the solution. In each case, either of these. So for all this while, you buat arrow. So this time you cannot put arrow lah because arrow means it's included all the decimal and fraction. So they have stated the values. So you have to plot. Okay. Okay, so since you have to plot, okay, for example, B, 3 until 9. So 3 until 9, for all this while, kalau dia tak nyatakan set ini, dia kata all real numbers, ataupun dia tak nyatakan apa-apa, we straight away know that it is from 3 until 9 where all the 3.1, 3.2, 8.9 are all included. But then since it's already saying the values, the values only consists of a whole number, nombor bulat. Okay, so you have to plot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Something macam tu lah. But dia pun jarak tu you adjust lah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, that is how you do that. Adakah semua orang berjaya membuat itu? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Okay, where if it is include, then circle lah, warnakan, colored the. But then if 0 until 7, 0 must exclude. Mesti empty circle macam tu, exclude. Okay. I really hope that at this stage, you have no problem when you divide or multiply with negative number, you have to change sign. For example, 3D, 7 minus 3x is less than 13. So 13 minus 7 you get 6, betul? Okay, when you divide with negative number, you bring negative 3 as well, but you have to change sign so you get x is greater than negative 2. Is everyone clear about it? Clear, madam. Okay, Alhamdulillah. Okay, lagi ada masalah nombor berapa? Nombor 4 pun linear, tak ada masalah. Nombor 5 pun 7. linear. Okay, number 7. 7D, madam. Okay, sabar dulu 1 until 10 dulu. Okay, 7. 7 ada masalah? Which question? Yang D. 7D. Ha-ha. Okay. So x square minus 4x
greater than 3. So x square minus 4x minus 3 greater than 0. So you factor out x 3, 1 dapat apa? Dapat apa? Dapat perpuluhan, madam. Dapat perpuluhan. Puluhan berapa? 4.64. 4.64. Dengan negatif Negatif 0. 0.64. Okey lah, tak apalah kalau macam tu. So x minus 4.64 x plus 0.64 greater than 0. Okay. So as usual, they want what? Graphical or analytical. So since it is quadratic, so straight away buat graphical je, easier. Okay. A is positive, so smile graph. So siapa dulu? 0.64 followed by 4.64. Boleh tak perpuluhan? Boleh, tak masalah. Dia nilai juga. You tak boleh lah nak tirikan dia. Okay, so kita nak atas ke nak bawah? So we look at what we want. We want greater than 0. So y is greater than 0 dekat atas ke dekat bawah? Atas. Okay, y yang positif adalah di atas. So that is why you shaded atas, tapi janganlah pergi shaded ini pun atas juga. Tak boleh Atas mesti di luar ini. So your answer would be x is less than negative 0.64 or x is greater than 4.64. Okay? Okay, that's your final answer. Madam, kira jawapan last tu yang answer kat bawah tu salah lah. Jawapan dia buat apa? 1 dengan 3. Okay, so I believe dia typo kat sini negatif. So dia bawa sini dapat positif baru boleh kira. So tak apa, sama ada you betulkan soalan ataupun you betulkan jawapan. Yang penting the concept is there. Okay, lagi soalan lain? G boleh G? G boleh tak? Boleh, 7G. madam. Boleh. Okay. Mesti expand dan kira dulu Tak boleh terus lukis Semua orang buat begitu ke? Okay, good. X tolak 1. Okay, good. Okay, how about 8C? You pecahkan tak? You buat satu persatu tak? Ya, Buat. madam. Okay, mari kita discuss soalan ni. 8C. Okay, I'm looking for 8C. So first step, since it is not linear, it's involving quadratic. So we have to separate them. If it is linear, like the first one, A ni, you can straight away calculate. Straight away calculate maksudnya, you get rid of 2, you plus everything with 2. Okay, and then you divide with 3 because you want X. So straight away you get the answer. Okay, but then for quadratic, in this case, you have to do it one by one, and then later on you have to combine. Because it is in one statement, dalam satu interval, so you have to find the intersection. Okay, so 3x plus 4 less than x square minus 6. X square minus 6 minus 3x. Okay. Apa kata kita bawa ni pergi belah sini, negative x square plus 3x. Okay, 4 plus 6 berapa? 10, madam. Okay, 10. Less than 0. Okay, now I am multiplying with negative number. Okay, I multiply with negative 1. Bukan x minus 1 Multiply with negative 1.
Okay, so jadilah dia x square minus 3x minus 10 and the sign change. 0. Okay, and then now you factor out sayang. Factor dapat apa? X tolak 5. Okay. X plus 2 greater than 0. So, okay, since it is quadratic, we straight away use the graphical. So, x equals to 5 or x equals to negative 2. So, negative 2 followed by 5. Okay, smile graph. Okay, what we are looking at? We're looking at greater than 0. So, atas ke bawah? Atas. Atas. So your answer for this is x is less than negative 2 or x greater than 5. Okay, we have done the first part. Okay, we have the second part now. Okay, so the second part is x squared minus 6 less than 9 minus 2x. Okay, x squared plus 2x minus 15. Betul? Okay, what is the factor? 5, 3? Negative 5, negative 3. What is the factor, everyone? Negative 5. Plus 5, negative 3. So x equals to? X equal to negative 5. Dengan X equal to 3. Okay, so bawah less than 0. So your x is in between. Your x is in between negative 5 and 3. X is in between negative 5 and 3. Okay, tengok ada include tak simbol dia? Tak ada. So cantik lah. Okay, now you have to combine all your answer. Sebab ini semua dalam satu statement. Dia adalah in between. Dia adalah case N. So you have to combine all your answer. Combine all. Okay, so your number line here. Okay, siapa dulu? Nilai apa dulu? Negative 5, 3, negative 2, 5. Mana satu dulu? Negative 5. Negative 5 followed by negative 2 and 3 and 5. Okay, before that check our calculation. Ini betul? Dua ni? Betul tak? Betul. Betul. Okay, good. Then we proceed. X is less than negative 2. X is less than negative 2. Okay, ini adalah yang warna pink Okay, cikgu ambil yang bahagian ini. So, X is less than negative 2. And then, X is greater than 5. Okay. And then, this one, the green color, the green function here. X is in between negative 5 until 3. Okay, apa yang kita nak? Since dia adalah the combination, so dia adalah N. So, you kena tulis kat sini N. So, you are finding the intersection. Mana intersect sahajalah jawapannya. Okay, so answer is X is in between negative 5, negative 2. Okay. Okay, so answer is negative 5, negative 2. Alright, semua boleh? Clear or not? Clear, madam. Clear, madam. Okay, so I think this is the question that we haven't discussed, this type of question where it's in AND case,
Okay, sebelum ni kita buat absolute value, greater or apa semua kan. But this one adalah something that you have to give extra attention jugalah. Mesti bear in mind walaupun dia bukan absolute values tapi disebabkan dia duduk sekali, dia adalah case n. So if it is n, you are finding apa? If n cases, you are finding intersection. That's why intersection. Okay. Any other question? Nombor 11, madam. 9, 10 ada masalah? Tak ada. 9B madam. Madam, soalan sebab dapat. Okay, 9B. Saya dapat jawapan lain. Jawapan lain. Untuk mana? Semalam Soalan saya mana? 2 jam madam buat soalan tu, 9B. Nombor berapa saya? Nombor berapa? 9B madam. 9B. 9B. Sedih Hampir 2 jam madam. Alah, tak apa. Biarlah spend masa sekarang daripada spend masa ketika menjawab final Soalan. exam. Final exam. Menjawab final exam. Okay. Sokong. Right, the answer in a solution set. So kalau solution set mesti nak bentuk macam ni Okay. So 2x. So ini you kena expand lah semua ni. And then you rearrange. Okay, 2x square. So you get 4x square minus all the multiplication 2 darab 2, 4. 4 times 2, 8. So negative 8x. Okay, plus with negative 2 square. So plus 4. Okay, greater than negative 3 x square minus 2x plus 1. Check my calculation, 3x minus 3. Okay, now we expand 4x square minus 8x plus 4 greater than negative 3x square plus apa semua? 6 minus 3 plus 3x minus 3. Okay, good. So kita solve dulu bahagian ini. Okay. So negative 3x square ini dengan ini plus 9x negative 6. Boleh? Boleh. Okay, so sekarang we bring everything to the left. So 4 plus 3, 7x square minus 17x. 6 plus 4, 10 greater than 0. Okay, tekan calculator. What is your factor? Sekejap madam. Madam dapat perpuluhan. Sekejap saya kira balik. Dapat perpuluhan madam. 10/7 dengan 1. X sama dengan 10/7 X sama. Okay, so ini adalah 7 darab sana. 7x minus 10 lah. Okay. Oh. So macam mana nak buat ni? So dia adalah 7 darab x. 7x equals to 10 and then 7x minus 10. Mesti dapatkan dia equals to 0. Okay, so 7x minus 10. This one x minus 1. Okay, nak buat macam mana? Dah itu dia punya tu. Okay. Kenapa semalam saya dapat lain? Okay. So far cuba tengok every baris ada kesilapan di mana-mana tak? All 24 eyes. Please check. Oh, saya ada satu salah. Thank you madam. Okay. Okay, so I teruskan. Okay, mari kita buat. So 1 dengan 10/7 siapa dulu? 10/7 is something 1. 3/7. Betul tak? Betul.
So dia adalah lebih dari 1. So 1 lah dulu. Followed by 10/7. Okay, smile graph. What we are looking at? We are looking at A yang positif. So smile graph. Okay, top or bottom, since we want y is greater than 0. Y is greater than 0, so dekat mana? Atas. Atas. Top. So this is your answer lah. X is less than 1. Ada equal sign tak? Ada. So kena letak. Okay, X is less than equal 1 or X is greater and equal 10/7. Since the question strictly cakap nak dalam solution set. So ini adalah bentuk set. So this is your final answer. Okay, clear? Clear. Clear, madam. Okay, sama tak jawapan? Nombor 8. Nombor 8 apa ni? ABC. 9B. 9B. X less than 1, 10/7. Betul? Exactly? Sama kan you all? Sama. Sama tak student? Sama. Sama. Sama, madam. Sama. Kita buat berapa minit ni? Sama-sama. Sekejap Sekejap je. je. Not more than 5 Tak minutes. sampai 2 minit pun. Tak sampai 2 minit. So that is what they expect you to do. Boleh tak dia tanya soalan ni final exam? Boleh? Boleh. UPS. Boleh? Sebab cikgu dah buat, kita dah buat sama-sama 2 minutes je. Siap jalan kerja yang kemas lagi. Siap snipping tool, siap explain lagi. So it might be shorter lah. The time if you do it yourself without all the explanation and fancy apa benda tu lah, highlighter apa semua. So please you are not just competing with whether your answer is correct or wrong, you are also competing with time. Okay, last time UPS okay tak? Masa cukup tak? Cukup. Ngam-ngam je. Ngam-ngam lah. Dia tak lebih Okay. tak kurang. Itu ngam-ngam sebab chapter 1, chapter 2 senang So you do expect chapter 3 and 4 sepatutnya dia punya gear tu lagi tinggi lah. The RS question tu, the level of the question tu will be higher lah. Okay, because they do expect that your knowledge will increase. So itu yang you kena buat lah. Kena biasakan do a lot of exercises because you are competing with time. Okay, lagi nombor berapa sayang? Nombor 11. Okay, we have done 9B tadi. Number 11. Find the range of values of X which satisfy Fx. Fx yang ini is in between 5 and 9. Okay, tak apa, kita buat dulu apa benda yang kita dapat daripada Fx tu. Okay, so basically soalan ni macam mana sebenarnya? 5 is in between. Kita buat serentak lah sekali macam tadi. Okay, 5 is in between x square minus 3x plus 5 is in between and include 9. So same as the question just now where this is the case of apa? Or ke N? Case apa? N, madam. Everyone case apa? N. Yes. N. And so at the end you are finding intersection.
Ini kena tulis dulu sayang. Ini kena tulis dulu. Okay. So this is what you want. Okay. So first step you buat satu persatu. This is your first equation. This is your second equation. So 5 is less than. Ada bunyi nafas cikgu kan? Tak ada pun ada. Tak ada. Ada sikit-sikit. Okay, you unmute dulu mic tu. Sorry, you mute. You all semua mute dulu mic. Okay, you all mute mic Okay, alright. Baru clear. Okay, so x square minus 3x plus 5. Okay, and then 0 x square minus 3x 5 minus 5. 0. So semut lebih kecil dari gajah. So kalau I nak buat gajah dulu, x square minus 3x adalah lebih besar dari semut. Kanan tukar kiri, kiri tukar kanan. So simbol tu kena bertukar lah. Betul tak? Semut lebih kecil dari gajah. So kalau I nak letak gajah dulu, boleh ke I cakap gajah tu lebih kecil dari semut juga? Tak boleh. Boleh ke? Sama sama simbol. Padahal tajuk dia I dah tukar. Boleh? Tak. So tak boleh So itulah perumpamaannya. Logik-logik lah So kalau tak sure, you bandingkan. Okay, so x minus 3 greater than 0. So x is equals to 0, x equals to 3. Senyum, what we are looking at? Y apa? We are looking at what? Y is apa? Greater. Greater. Okay, y is greater than 0. So your answer for this first part is x less than 0, x is greater than 3. Okay, we have done the first part. Okay, bila I tanya unmute lah lepas tu tutup lah balik Jangan tak bersuara pula, sian ni cakap sorang-sorang. Okay, so now the second part, x square minus 3x plus 5 less than 9. X square minus 3x plus 5 minus 9 less than 0. X square minus 3x minus apa ni? Minus 4. Betul? So the factor Betul. sayang? What is the factor? X equals to 4 dengan X equals to Equals to 1. X equals to 4. Negative Yalah. 1. Equals to 1. negative. Yes. Okay. Alright, so negative 1 dengan 4. Senyum. Okay, what we are looking at? We are looking at y is Less. less than than 0. So atas ke bawah? Bawah. Bawah. So ada equal sign tak? Oh, semua ni ada equal sign. So kena equalkan. Negative 1 and 4. So since you dah tahu tadi, we are looking at intersection. So kenalah combine. Okay, so arrange the values. Who's come first? We have 0, 3, negative 1, 4. Negative 1. Negative 1. By 0, followed by 3, followed by 4. Okay, so the blue color. Okay, the blue one. So x is less than 0. Tarik panjang, jangan macam ni Tarik panjang-panjang, jangan malu-malu sebab dia bukan sampai negative 1 tetapi sampai negative infinity. Boleh you all? Boleh madam. Boleh, madam. Okay, so lepas tu x is greater than 3. Ni pun sama. Jangan sampai sini. Ini 3 dengan 4 je. Mesti tarik sampai sana hujung. Okay, so now barulah purple you. Okay, so since they are like in between, so negative 1 until 4. Okay, since this is n cases, we are finding everyone intersect.
The section. Okay, so you state your answer lah. So X is in between -1 and 0. Union. Sebab you ada dua jawapan. Okay, sorry. Bukan union. You tulis or. Sebab dia nak dalam bentuk set solution ke dia nak range? Dia nak range ya? Range. Range. Bagi je lah dua-dua bentuk Okay, so or X is in between 3 and 4. -1 until 0. So X. Okay, ni. Okay, ataupun kalau dia nak dalam, okay, ni dalam bentuk set solution. Kalau dia nak dalam bentuk interval, so -1 until 0 where both is include. Union, sebab or ni union. 3 and 4 where both of the values are include as well. So this is the form of interval. Boleh semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Check sama tak jawapan? Eleven. Sama, -1, 0, 3 and 4. Macam tadi dia dah bagi range. Dia suruh buktikan no real roots. Tapi sekarang ni dia statement tak apa. So fine. Bila kata fine senang lah. Dia bila soalan fine senang. Senyum. Tapi bila soalan proving kena hati-hati. Okay. So find the range of P if the quadratic equation has real negative root. Okay. Apa maksud real negative root? Maksud negative root? Okay, kita ada roots yang apa? Kita ada distinct root yang berbeza. And then kita ada equal roots. Equal roots tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif kan? Ini adalah no real roots. So dengan kata lain dia adalah imaginary. Tapi soalan ni dia kata find the range of values P if the quadratic has real negative root. Real negative roots. Okay, so mungkin dia ada dua roots tapi kita ambil yang negatif lah. So dia real So dia bukan yang ini. So dia sama ada B square minus 4AC. Macam mana? Macam mana statement kita buat kalau kita tak sure antara dua? Kalau yang distinct ni B square minus 4AC greater than 0. Kalau yang ni B square minus 4AC greater and equal equal 0. So kalau kita combine ini Greater equal. Greater equal okay. So kita akan buat yang itu B square minus 4AC greater and equal 0. So your B your B adalah 1 minus 4. Your A is 2 minus P. Your C is P greater and equal 0. Okay, so 1 minus 8 plus everyone apa ni? 4P. 8 apa? 8P teruslah letak Ini 8 lepas tu darab dengan P so negative 8P lah, right? So negative positive 4P. Kan? Negative positive 4P square. Greater than 0. So 4P square minus 8P plus 1 greater than 0. Okay. What is the factor? Tell me.
Dapat decimal point, madam. Dapat decimal point, madam. Okay, kita check kita punya calculation betul ke tidak. Ini A kita. Ini B1, C adalah P. B square betul 1 minus 4, 2 minus P betul. Then C P betul. Okay. Negatif 8 P plus 4 P square. Okay. So negatif berapa tu? P berapa? P equals to 1.86 0.13. 0.13. dua-dua positif. Dua-dua positif. Okay. So tak apa. P minus 1.86. P adalah 0.13. Minus And the range kan. Okay. Minus Okay. Minus 0.13. Sayang sebab dia nak range Dia bukan nak the exact values of P kan. Okay. Tapi So madam, real negative roots tu maksudnya salah satu roots tu negatif kan, madam? real negative root tu kita dah cakap dia ada kemungkinan dia positif negatif ataupun mungkin dua-dua negatif. Itu kita dah takrifkan daripada simbol greater than 0 ni. Kita dah ambil, kita dah tafsir dah negative roots ni antara dua ni. Yelah kita nak carilah ni. So sekejap kita nak lukis. Sebab dia bukan nak exact tau, dia nak range. So memang kita kena cari range P ni, berapa sampai berapa. Okay. So sekarang okay, cikgu ulang. Negative roots ni bukan nilai P Sayang tengok sini. Negative root bukan nilai P, dia adalah nilai X. Faham tak? Nilai P ni adalah sesuatu range yang bila you masukkan dalam ni, okay nanti lepas tu bila you tekan guna calculator, contohlah P ni kan. Okay, that's why lah cikgu nak habiskan dulu Okay, cikgu habiskan dulu yang ini P ni. Okay, so siapa dulu? 0.13 followed by 1.86. Okay, graph senyum. Okay, senyum. So what we are looking at? We are looking at what? Y is greater than 0. So bila kata greater than 0, Y is greater than 0, so Y dekat atas. So we can deduce that P is less than 0.13 or P adalah greater than 1.86. Okay. So mana kata, okay, cuba bagi satu contoh P is less than 0.13. 0 lah kata P equal to 0. Okay, atau mungkin ada yang nak letak negatif 5 atau mungkin ada yang nak letak negatif 10. As long as ini 0.13 dia adalah ke kiri. Okay, so negatif 1 pun boleh. Mana-mana satu ni nilai. Okay. Cikgu masukkan kosong lah, senang Okay, bila cikgu masukkan kosong ke dalam function ini. Okay. Nilai P yang kosong nilai P yang kosong. Okey, masukkan 2 tolak kosong X square plus X plus 0 equals to 0. So kita dapat 2X square plus X equals to 0. So X 2X plus 1. So dapat X equals to 0, dapat X equals to negative 1 over 2. Betul tak dia ada negative roots? Betul tak dia kata has real negative roots? Betul. So that's why cikgu highlight kan. Negative roots ini bukannya nilai P. Roots ini adalah the X values. Bila you masukkan any values of P
in between our range ni lah. Dalam range kita. Okey. Katalah you ambil P yang lebih besar daripada 1.86. Apa contoh 1.86? Lebih besar 1.86? 2 tu. 2, okey. Masukkan 2. Bila masukkan 2, bila faktorkan gerbak-gerbuk buat macam ni juga. So you mesti dapat nilai X, salah satunya mesti ada negative roots. Okey? You mesti dapat 2 nilai ataupun 1 nilai, tapi salah satunya mesti adalah negative roots. Boleh tak? Boleh madam. Faham tak? Faham tak beza P dengan R? Itulah dia. Pemakaran macam mana madam? Soalan Boleh yang jadi 10 ni. macam ni. 10? Boleh. Banyak betul. Yelah nak kira lagi dah 8. Buat deduction tu lagi boleh jadi 10. Ingat student senang ke nak faham ayat ni? Okay. Boleh jadi 10 sebab apa? Yang pertama, the students must come out with B square minus 4AC greater and equal. And then dia memasukkan nilai BAC dengan betul. And then ini pengiraan lah 3. Okay. And then dia cari nilai P 4. Faktornya. Lepas tu dilukis. Sini dia nak bagi boleh, tak nak bagi pun tak apalah. Okey, kemudian dilukis. Ini adalah teknik graphical method. Point yang betul dan location yang betul. Okey dah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini 3. Ini pembuktiannya lah. Dan kalau dia nak bukti lah. Kalau dia tak nak bukti, mungkin sampai 7 atau 8 sajalah. Kalau macam ni, cikgu buat ekstra. Dia tak suruh buktikan pun. I je yang just double check the confirmation that whenever you substitute values that in the range of P, you will get roots for X values. One of it must be negative. Okay, this is for you to check sahaja. Okay, lagi ada soalan? Nombor 18 madam. Okay, 18 ni cancel lah. Tak boleh lah. Anda nak minta-minta graf lah, apalah. Sebab ini adalah absolute equation. Absolute equation. So ni tak adalah graf-graf ke apa. Sama ada you nak potong ni ataupun you tukar soalan, dia jadi ni. Greater ke, less than ke, baru boleh. Okay, ni betul kan nombor 18 ni? Tadi cikgu dah cakap dah awal kelas tadi. I dah cakap awal kelas tadi. 17 kali madam. Sama juga. Okay. Sebab dia equal, dia equation. Dia equation. Semua pun pakai basic definition juga. Okay. Lagi? 17C madam. Okay. Okay, 17C. So, absolute X minus 3. Bawa siap-siap 12 bahagi 4. Berapa? 3.
Okay, barulah pecahkan absolute ni. Yang pertama x minus 3 yang positif. Yang kedua adalah x modulus x minus 3, absolute yang negatif. Kemudian x minus 3 ni negatif. We multiply with negative 1, so negatif positif. This become negative 3. Okay, barulah you selesaikan. X equals to 6. X equals to 0. So your answer or. X equals 0 or x equals to 6. Boleh bawa bahagi? Boleh. Sebab dia equation je. Ni 2 ni pun boleh bawa je 8 tolak 2. Ini pun sama. Boleh je terus bahagi. Okay? Madam, kalau medium. 19G tu madam? 19G. Sama juga. Jangan malu-malu. 19G pun boleh juga bawa y minus 10 is less than 81 over 9 without changing the inequalities. Sebab confirm 9 yang you bawa ni adalah apa? Positif. Positif. Kalau dia letak 9x. Boleh ke you bawa macam tu? Tak boleh because we do not know the x. Kalaulah x tu negative 1 contoh, you dah jadi negative 9. Kalau negative 9 kena change sign. But then when you are really sure that it is a constant, like in our case, 9, 3, 4, you boleh terus bawa dia. So this is 1 minus 10 less than 81 over 9 lah. Buat apa tulis banyak kali. So kita pecahkan absolute ni. Yang pertama absolute yang positif. Yang kedua adalah absolute yang Negatif. negatif. Simbol sama? Sama. 81 over 9 apa? 9. 9. This one 9 juga. Okay. Cikgu kata selesaikan ni dulu. Multiply with negative. Ini ikutlah. Okay. So 9 plus 10. 19. Betul? Ini sama ada you nak darab siap-siap. Jadikan dia y minus 10 greater than negative 9 pun boleh. So dapatlah 1. Okay. Ataupun student tu dia nak expand. Negative y plus 10 less than 9. Negative y 9 minus 10. Negative 1. Sama juga multiply. Okay. With negative ataupun di divide with negative 1 ni. Nak get rid of negative ni, dia change sign pun dapat jawapan yang sama. Okay, tengah-tengah ni apa? Oh. Kalau dah dah lah, tak payah buat apa-apa lah. Kalau yang N. So dia mesti simbol less, ini mesti N. At the end, we are finding apa sayang? We are finding apa? Intersection. X is in between 1 and 19. Include ke tak? Ada simbol equal? Tak ada. Tak sangka juga soalan macam pendek je TG. Tu. 1 nanti 19 jawapan dia Dia nak dua-dua both inequalities notation and set notation. So ini adalah set notation. Okay, kalau dia nak bentuk inequality tu bagilah yang bentuk satu lagi lah tu. Kalau dia kata both tu mestilah yang nak satu lagi iaitu 1 until 9. 19 include ke exclude?
Exclude. Okay, ini nama dia interval. Interval dengan inequality tu samalah Kenapa dia ada equal pula? Dalam soalan tak ada equal. Okay, so abaikanlah. Kena sama ada you tukar soalan ada equal ataupun betulkan jawapan tu tak ada equal. Obviously dia not include Sayang semua tengok Exclude kan? Exclude. Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh madam. Ada typo-typo tu common sense lah you all. Simbol-simbol tu memang yalah. Biasa nombor tak salah. Simbol ni bila melibatkan simbol tu dia salah. Less than tu tertinggal calit macam tu. Equal sepatutnya dibuat greater pula Okay. Tapi tak apa. We know what we are doing. This is just an exercises Okay. Lagi? Lagi soalan nombor berapa? 20F, madam. Allah. Tak masuk pula. F. Okay. -9. Parah you all. Mula-mula you all okay, you all ada apa possibility? Possibility yang pertama adalah ini negative, okay, absolute -9. Dia nak apa? Dia nak W Okay. Tak ada parah mana pun. -9 ni bila moduluskan dia jadi apa? 9 lah. Tak ada nombor je you all. Nombor ni tak ada masalah. Dia tak sama dengan yang kalau ada W ni. But W ni yang mungkin boleh jadi positif, boleh jadi negatif kalau dia tanya maksudnya dia jadi parah kalau -9 plus W contoh. Ada satu lagi W. Macam setakat nombor ni moduluskan sajalah. Okay. So dia jadi positif. So bawa sahajalah. W plus 6. 18 minus 9. 9. So first step. Ini adalah apa? Lesson. Less n. Okay. Bila nampak je absolute, panggil Hansel and Gretel you. Lesson and Gretel. Okay. Jangan memandang. Okay. Dia ada dua cara sama ada you nak lesson ataupun you terus buat apa? 9 and -9. Tapi ada saya tak nak ajar yang itulah. You teruslah buat. Buatlah pecahkan by definition. So W plus 6 is yang pertama yang positif. Kemudian satu lagi adalah when W plus 6. When it is negative. Nampak? Satu positif, satu negatif. Okay, next we solve. W 9 minus 6. 3. Okay, 3. Ini. Okay, negative W minus 6 less than 9.
negative W. Berapa ni? 15. 15. W is greater than Negative 15. negative 15. Okay, since we want N, siapa dulu? Negative 15 dulu ke Medium. kanan. Okay, followed by 3. 3 ke mana? Kiri. Ke kiri. Tak, jangan sampai sini. Tarik panjang-panjang. Include tak? Include. Dua-dua pun include. So mesti then circle. Okay, since the soalan nak lesson, semua orang sebut lesson. And we are finding Intersection. 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 We are finding intersection. So your answer is X between, include negative 15 and 3. Okay. Okay, negative 15 until 3. Number 20. Okay, dia suruh bagi 2. Bagilah 2. Satu lagi adalah negative 15 until 3 where it is close bracket. Ini set notation. Ini adalah interval. 20F. 15 and 3. Betul? Ya sayang. Okay, banyak kita discuss hari ni Dia memang kena tukar X tu. Apa dia? Tak dengar. W tu. Memang Oh, alah sayang. Kenapa pula kenapa pula Pandai. Bagus. Adalah juga yang perasan. Bagus. Macam tu lah. Macam tu lah you all. Okay. Lagi? Dah habis. So I think we have discussed most of the question. I really hope that you continue doing what you do now. Okay, habiskan sampai soalan nombor 20. Boleh ke semua? Siapkan hari ni boleh ke semua? InsyaAllah boleh, madam. Cikgu dah siap dah. Dah sampai 20F dah. You all dah siap ke belum? Okay. Alright. So I think that's it lah for today. Okay. Mungkin next class nanti akan ada yang bertanya juga soalan yang lain. I won't discuss the same question lah. Okay, so nanti you check it out. Okay, maybe we have another one session for tutorial. And then we don't waste our time. We will just proceed to the new chapter. Okay, chapter 4, sequence and series. Alright. Okay. Boleh semua? Boleh, madam. Okay. Alright. Boleh, madam. I think that's it for today. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Thank you, Salam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Madam. Terima kasih, madam.